Hello student, welcome to today's chemistry lecture alcohol, phenols and ether. Now student, in previous lecture we have to seen that the chemical reactions of phenol. Now student, there are 8 reactions of phenol. First one is the halogenation of phenol, second one nitration of phenol, third one sulfonation of phenol, fourth one Riemann-Tiemann reaction. This one is the name reaction. These reactions are already seen in the previous video lecture. Now student, we are going to discuss the remaining reaction in that lecture. So let's start the reaction. Remaining reaction, Kolbe's reaction, oxidation of phenol, catalytic hydrogenation of phenol, and last one is the reduction of phenol. So let's see the one by one reaction. So first of all, we see the Kolbe's reaction. This reaction is again a name reaction. Scientist Kolbe search this reaction, that's why it gives the name Kolbe's reaction. What is the reaction? Now in this Kolbe's reaction, when the phenol or the sodium phenoxide react with carbon dioxide in presence of a temperature like 398 Kelvin temperature and the pressure applied to 6 atmospheric pressure followed by the acid hydrolysis, it gives the salicylic acid. काय रिॲक्शन आहे पहा कोल्बीज रिॲक्शन म्हणजे when the sodium phenoxide, what is sodium phenoxide is treated with, or the treatment of carbon dioxide with sodium phenoxide, it is heated with temperature 698 Kelvin temperature, apply the pressure 6 atmospheric and followed by the hydrolysis. It gives the salicylic acid. It gives the salicylic acid. That is called the Kolbe's reactions. That is called Kolbe's reactions. Okay. So these one are the theoretical part. How will you prepare the sodium phenoxide? Phenol is the weakly acidic in nature. So the phenol react with sodium hydroxide. It gives the sodium phenoxide, and that sodium phenoxide react with carbon dioxide. So first of all we see how will you prepare the sodium phenoxide. सोडियम फेनॉक्साइड कसं तयार होतं हे या ठिकाणी अगोदर आपण पाहूया. दिस वन इज द phenol react with sodium hydroxide. This one is the weakly acidic in nature, this one is the strongly basic in nature. When the acid react with base to form salt and water, so that's why here form the sodium phenoxide. What is the structure? Like that, plus H2O. So this one is the sodium phenoxide. That sodium phenoxide when react with carbon dioxide, कशा बरोबर? कार्बन डायऑक्साइड बरोबर. So it gives here, what is the compound? So let's see the reaction. This sodium phenoxide when react with O minus Na plus, okay, react with CO2, heated at temperature 698 Kelvin temperature, apply the pressure 6 atmospheric. Now here this Na is converted into, हीट केल्यानंतर कशामध्ये ॲसिड हायड्रॉलिसिस केलं की त्यांचं OH मध्ये कन्वर्जन होतं. ॲसिड हायड्रॉलिसिस केलं की काय तयार होतं या ठिकाणी OH मध्ये कन्वर्जन होतं. ओके, OH मध्ये कन्वर्जन झालं की हा जो कार्बन आहे या ठिकाणी काय अटॅच होतो? COONA प्लस. काय तयार झालं बघा या ठिकाणी? COONA प्लस. या पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी कंपाऊंड तयार होतो. त्याचं नाव काय लिहिता येईल बघा? या ठिकाणी त्याचं नाव लिहिता येतं सोडियम सॅलिसायलेट. व्हॉट इज द नेम? सोडियम सॅलिसायलेट.
This one is the name of compound. On acid hydrolysis, त्याचं काय केलं पुन्हा acid hydrolysis केलं. So next one OH COONA. acid hydrolysis means acidच्या प्रेझेन्समध्ये वॉटर मॉलिक्युलची ॲडिशन केली. So this Na and this OH form the NaOH. This COO and H form the acid. So what is the compound here? Salicylic acid. Salicylic acid, and that reaction is called as the Kolbe's reactions. फेनॉक्साईडचं कन्व्हर्जन हे कशामध्ये केलेलं आहे? ॲसिडमध्ये केले. बरोबर आहे. फेनॉक्साईडचं कन्व्हर्जन हे ॲसिडमध्ये केलेलं आहे. त्या रिॲक्शनला काय म्हटलं जातं? कोल्बीज रिॲक्शन. This one is the name reaction. Examination point. Ask name the reaction like Kolbe's reaction, or write a short note on Kolbe's reactions. Okay. So this one is the Kolbe reaction. Next part, or the next reaction is here. Second, what is the second reaction? Oxidation of phenol. Oxidation means addition of oxygen in presence of oxidizing agent like chromic anhydride or the sodium dichromate in presence of H2SO4. It gives the hydroquinone or the benzoquinone. Parabenzoquinone या ठिकाणी मिळतं पहा. When the phenol on oxidation by using chromic anhydride, okay, or sodium dichromate, that is Na2Cr2O7 in presence of H2SO4, it gives parabenzoquinone. Okay, so this will give the on oxidation product. What is the reaction? Let's see here. What is the structure of phenol? Like that. OH. Oxidizing agent here we can use the Na2Cr2O7 or the CrO3, chromium trioxide, किंवा काय म्हटलं आपण Na2Cr2O7 in presence of a sulfuric acid. Okay, now when in this format, this OH bond shift here, this shift here, and it forms the here. म्हणजे ऑक्सिजन कुठं अटॅच होणार आहे आता? या ठिकाणी. इथं काय तयार होतील? डबल बॉन्ड. हा बॉन्ड कुठं गेला? इथं. म्हणजेच प्रोडक्ट काय तयार झालं बघा. या ठिकाणी ही बेन्झिनची रिंग, डबल बॉन्ड या ठिकाणी मायनस चार्ज येतं. या ठिकाणी काय जोडला? ऑक्सिजन. या ठिकाणी काय जोडला? ऑक्सिजन. So it forms the parabenzoquinone. This one is the parabenzoquinone. Next one, catalytic hydrogenation of phenol. Third one, or the seventh number one, catalytic hydrogenation. Catalytic means in presence of a catalyst. Hydrogenation means addition of hydrogen to the phenol in presence of a nickel as a catalyst. So let's see the reaction. On catalytic hydrogenation of phenol, it gives the cyclohexanol. How is it possible? So let's see the reaction. Phenol on reduction. Which reduction? Catalytic reduction means addition of hydrogen. So let's write here H2 gas. How many? 3 moles. In presence of a catalyst, here we can use as a nickel as a catalyst. Heat it at 433 Kelvin temperature. So across the carbon-carbon double bond, we add the 6 hydrogens. या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे, या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे, या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे. या ठिकाणी एक हायड्रोजन, 2, 3, 4, 5. ओके, 5 हायड्रोजन गेले. म्हणजे आपण इथं काय करणार आहोत? या ठिकाणी एक एक प्रत्येकाला हायड्रोजन देऊन टाकणार आहे. म्हणजे काय तयार झालं बघा. हियर डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू
single bond, and that is called cyclohexanol. Means when we catalyze the hydrogenation of or the catalytic hydrogenation of phenol, it gives the cyclohexanol. काय तयार होते या ठिकाणी बघा, cyclohexanol. This one is the reaction of catalytic hydrogenation of phenol. Next one, reduction of phenol, reverse to hydrogenation or the oxidation. Oxidation चे reverse. What is the meaning of reduction? Addition of hydrogen and removal of oxygen atom by using the reducing agent. So here we can use the zinc dust as a reducing agent. So when phenol on reduction by using zinc dust, it gives the benzene. How is it possible? So let's see reaction. Reaction बघू आपण. फेनॉलची स्ट्रक्चर काय आहे पहा, या पद्धतीचा OH ग्रुप, झिंक डस्ट. Okay, this zinc dust react with this oxygen molecule, it forms the zinc precipitate. So it forms the zinc oxide. So here form only the benzene ring. H plus ZnO. So it forms the benzene. In this way, we can reduce the phenol into benzene. So these are the chemical reactions of phenol. How many reactions here we can see? 8 reactions. First one, halogenation of phenol. Second one, nitration of phenol. Third one, sulfonation. Fourth one, Remer-Tiemann reaction, की ज्याच्यामध्ये आपण क्लोरोफॉर्म वापरल्यानंतर सॅलिसाइल अल्डिहाइड तयार होतं. क्लोरोफॉर्मच्या जागीच आपण जर काय वापरलं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हे जर सॉल्वंट वापरलं तर आपल्याला सॅलिसॅलिक ॲसिड तयार होतं. सो दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज द Remer-Tiemann reaction. Next one, Kolbe's reaction, oxidation of phenol, catalytic hydrogenation, and last one is the reduction of phenol. These are the reactions of phenol. Then next, uses of alcohol and phenol. Uses. First of all, see the alcohol. Alcohol चे काय काय uses. Okay, here we can use the डायथिल इथर. डायथिल इथरचा जास्त करून आपण या ठिकाणी वापर करत असतो. कशा ठिकाणी होत असतो? डायथिल इथर वॉज जनरली अनास्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन्स. हे फेनॉलमध्ये वापरलं जातं. अल्कोहोलमध्ये काय वापरलं जातं बघा, मिथिल अल्कोहोल इज यूज्ड ॲज अ सॉल्वंट फॉर पेंट अँड व्हॅर्निशेस. यूज्ड ॲज अ सॉल्वंट कशामध्ये? पेंटमध्ये किंवा जे काही व्हॅर्निशेस असतात याच्यामध्ये हे अल्कोहोल वापरलं जातं, मिथिल अल्कोहोल सारखं. सो अल्कोहोल इट इज यूज्ड ॲज अ सॉल्वंट. नेक्स्ट यूज, इथिल अल्कोहोल is used as a anti-fridge agent in automobile radiator. It is also used as a solvent. ऑटोमोबाईल मध्ये रॅडिएटर म्हणून सुद्धा हा अल्कोहोल वापरला जातो. हे या ठिकाणी दोनच यूज आहेत. नेक्स्ट वन आहे फेनॉलचा यूज. कशामध्ये वापरलं जातं जनरली? हे फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड हे रेझिन आहे पॉलिमर मधलं, हे तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. सो फेनॉल इज यूज्ड ॲज अ फेनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलिमर रेझिन. आणि पॉलिमर म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, पॉलिमर मीन्स मॅक्रोमॉलिक्युल्स हॅव्हिंग हाय मॉलिक्युलर वेट, की याच्यामध्ये हे फेनॉल वापरलं जातं. दुसरं अनास्थेटिकमध्ये वापरलं जातं, सॉरी अँटीसेप्टिक म्हणून वापरलं जातं. कोणकोणत्यामध्ये? कॉमन प्रोडक्ट लाईक एअर फ्रेशनर्स, माउथवॉश, डिओडरंट्स, कॅलामिन लोशन, फ्लोअर क्लीनर्स यांच्यामध्ये हे अँटीसेप्टिक म्हणून वापरले जातं. सो दीज आर द युजेस ऑफ अल्कोहोल अँड फेनॉल. ओके स्टुडंट, इन टुडेज लेक्चर see only the reactions of phenol and the uses of alcohol and phenol. Now in next video lecture we will start the ethers. So today we will stop here. Thank you.